Okay, can everybody hear me? Yeah? Kind of? How about like this? Okay, so we have to eat the mic. Okay, welcome everybody. We're so grateful that you are here. And I just want to make a couple of thank yous, and then I'm going to let the night take it away. I want to make a very special thank you to our sponsors, to Rachel and Seth Berensweig. Thank you very much for making tonight possible. And to all of our other co-sponsors, thank you very, very much for your support. We are very pleased to announce that a large portion of tonight's proceeds will be donated to help displaced families who have been displaced get back onto their feet, and we'll be able to send a very nice amount over to Israel, so thank you very much for your support. I have to tell you that I really, really believe that the fact that we're all sitting here tonight with Roey is nothing short of a miracle. It was something that I had seen Roey's story, small little bits and pieces on the social media platform, and I started thinking how important it is for each and every one of us to be able to hear these stories, for us to be able to open up our ears and our hearts to be able to hear these stories from survivors. And there were a lot of steps and a lot of pieces to make tonight possible. And slowly but surely, they all fell into place. And I want to say thank you, Hashem. Thank you to the Almighty that we're really all here tonight, able to witness Roey's story. A very special shout out to Sydney and iHeart Studios for this incredible venue and for all of the help and devotion and energy really to make tonight possible. The other extremely important component to tonight was that we needed an exceptional translator, and it was not simple to find somebody that I really believed could do an amazing job, and she made room in her schedule and opened up to her time and her heart, and a very special thank you to Tamar Epstein for translating tonight's event. I think what's also so beautiful, if we look around the room, we really said tonight was going to be a night of unity and of song, and we're very much looking forward. Thank you to all of you for being here. And for now, you are going to be hearing a story. And now, Roey's story is going to be a part of your story. And I think that every one of us, as we leave tonight, really should think about that. How is this part of now my story going to impact me moving forward? How is this going to impact my Jewish identity moving forward? So, without further ado, I want to give the mic over to my husband, Shlomo, who will really lead us in a night of song and inspiration, and welcome to Roey. Okay, as Devorah said, it's really beautiful. It's beautiful to see all of you here tonight, to join us for this special occasion. And, it's an auspicious time. It's an auspicious time of year. We're coming up on the holiday of Purim. And, the holiday of Purim, I think for many people, when you're a kid, it's fun. There's the dressing up. There's the costumes and the gift baskets, the food baskets that they give. But as an adult, we have to start looking at the message, the message of the holiday of Purim. And here we had Haman, terrible person, anti-Semite, didn't like Jews very much. And he wages his attack. And what happens? Suddenly, the Jewish community is awake. Haman makes an accusation about the Jewish people. He says, they're so not unified. They don't like each other. They're an easy target. And at the end of the Purim story, we're loving each other. The whole concept of sending the food baskets, mishloach manot, that we do, is to commemorate that very first Purim when the Jewish people unified.
And I know for us, for the last, 4 months now or so, it just seems like our community is awake. It just seems like people they're open to connect with each other in a way that we haven't before. Our hearts are open to receive, to ask why. What does it mean? What does all this mean? What does it mean for the world? What does it mean to be part of the Jewish people? So it's an amazing, amazing opportunity. And, for us, as Devorah mentioned, it was really a gift from the Almighty to be able to connect with Roey, to even get a hold of him, and certainly to have him here, and the ability to bring everyone together. I want this night to never end, because when I'm looking around, and so many of the people here are people that we love, and so many people we don't know that well, and we know that if we knew you better, we'd love you as well. So I don't even know how all of you found out about tonight, but we're so happy that you did. And the goal for tonight is obviously to hear Roey's story, but Roey likes to sing, right, Roey? He likes to sing? Okay, hey, we'll find out. But I certainly like to sing. And one of the things that we want to do is sing together, pray together. Jewish song is Jewish prayer. They're the same thing. There's lots of ways to pray. Right? We can pray from a book. That's one way to pray. And then another way to pray is to sing together. So tonight, what we're going to do is we're going to open up tonight with some song, with some prayer. And, there are some of you over here who come to our Wednesday night. We have a special soul sync every Wednesday night where we meditate together, we sing together, and they know the drill. That I don't like to perform, but I love to sing together. So if you know the songs, everyone is invited to sing together. If not, I'm not performing for you. I'm just facilitating your prayer. Feel free to close your eyes, to go inward. Tonight's hopefully going to be a night of hope. And join together. Welcome my good friend, Rabbi Abba Florence. Give me a little bit of the backup. So the request was to sing songs that everybody knows. So we'll open up with one that most people know, but maybe with some different words. Maybe some of you know the song, Od Yavo Shalom Aleinu. You know that one? Od Yavo Shalom Roey knows it. Aleinu. We might throw in some other words. There's other words to the song. Maybe you know those also. And that is, Hashem Oz La'amo Yiten. You know those words, right? Hashem gives strength to his people. Right, Roey? Adonai Oz La'amo Yiten, Adonai Yevarech et Amo V'Shalom. Hashem gives strength to his people, and Hashem should bless us with peace. Hashem Oz Li'amo Yiten, Hashem Oz Li'amo Yiten, Hashem Oz Li'amo Yiten, Li'amo Yiten. Hashem Oz Li'amo Yiten, Hashem Oz Li'amo Yiten, Hashem Oz Li'amo Yiten, Li'amo Yiten. Hashem Yivarech et Amo V'Shalom, Shalom, Shalom. Hashem Yivarech et Amo V'Shalom, Shalom, Shalom. Od Yavo Shalom Aleinu, Od Yavo Shalom Aleinu, Od Yavo Shalom Aleinu, V'yal Kulam. Od Yavo Shalom Aleinu, Od Yavo Shalom Aleinu, Od Yavo Shalom Aleinu, V'yal Kulam. Salam Aleinu ve'al kol ha'olam. Salam, salam. Salam Aleinu ve'al kol ha'olam.
Hashem Ozli Amo Yiten, Hashem Ozli Amo Yiten, Hashem Ozli Amo Yiten, Li Amo Yiten. Hashem Ozli Amo Yiten, Hashem Ozli Amo Yiten, Hashem Ozli Amo Yiten, Li Amo Yiten. Salam Aleinu v'al kol ha'olam, Shalom, Shalom. Salam Aleinu v'al kol ha'olam, Salam, Salam. Shalom Aleinu v'al kol ha'olam, Shalom, Shalom. Shalom Aleinu v'al kol ha'olam, Salam, Salam. Hashem yivarech et amo v'shalom, Shalom, Shalom. Salam Aleinu v'al kol ha'olam, Salam, Salam. Salam Aleinu v'al kol ha'olam, Salam, Salam. Salam. Good, Roey? Nice. Good. People don't know. They don't know what to do. They don't have to clap. Okay. All right. Thank you. Julie. Who's Julie? Did they know it? They knew it, right? Julie said she sings songs that everyone should know, so. So, in many of the synagogues, services all over the world, they've added to the 3 prayers a day. Just pray 3 times a day. And they're pretty long as is. You know, we don't need to add more, but in times of struggle, we want to add something. So there's a very famous psalm from King David. Esa einai el haharim. I raise my eyes to the mountains. May ayin yavo Ezri. Where will my help come from? Ezri me'em Hashem. My help comes from God. Osei shamayim va'aretz. And in synagogues all over the world, they've been adding this psalm at the end of every single prayer, just to remind ourselves that God is our protector. God watches over us. So the next song is a famous song in Israel. Lots of you might know it. It's a famous song in Israel. Roey, I know Roey knows it. We spoke backstage. He knows it. He likes this one. So again, if you know it, sing along. And if you don't know it, again, feel free to close your eyes and pray with us. Shir lamahalot, Esainai eleharim, me'ayin yavo Ezri, Ezri me'im Hashem, osei shamayim va'aretz, al yitein lamot raglecha. ינום שומרך, הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. השם שומרך, השם צילך, על יד ימינך. יומם השמש לא יככה, וירח בלילה. השם ישמורך מכל רע, תשמור את נפשך, השם ישמור צאתך ובואך, מעתה ויד עולם. שיר למעלות, אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי, עזרי מעם השם,
עושה שמיים וארץ, אל ייתן למות רגליך, הר ינום משומרך. הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל, השם שומרך, השם צילך, היד ימינך. יומם השמש לא יככה וירח בלילה, השם ישמורך מכל רע. ישמור את נפשך, השם ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם. או מעתה ועד עולם, מעתה ועד עולם. אוי שיר המעלות, אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי, עזרי, עזרי מעם השם, עושה שמיים וארץ, אל ייתן למות רגליך, הר ינום שומרך. הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל, השם שומרך, השם צילך, על יד ימינך. יומם השמש לא יככה וירח בלילה, השם ישמורך מכל רע. ישמור את נפשך, השם ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם. או מעתה ועד עולם, מעתה ועד עולם, ועד עולם. All right. It is a great, great pleasure to hear from Roey. He has inspired thousands and thousands and thousands of people in the last 3 months. And it is a great pleasure to hear his story and to call up our translator, Tamar, to share with us, give us a little bit of a window so we can all understand, even if you don't speak Hebrew. שלום וברכה לכולם, ערב טוב. Hello and blessings to everyone. Good evening. אני רועי אסרף, נעים מאוד. This is Roey Assaraf, and it's very nice to meet you all. אני אספר קצת על עצמי לפני 7 באוקטובר. He's going to tell us a little bit about himself from before the 7th of October, so we can... אני התחתנתי עם אשתי לפני 5 שנים. I married my wife 5 years ago. יש לנו 2 ילדות מקסימות, מיאל ומיה. We have 2 amazing daughters, מיאל and Mia. ואני מעצב שיער 15 שנה. And he is a hair designer, like a hair... Men and women. Hair designer Yeah. for men and women. Okay. ואני נורא אוהב אומנות. He loves art. He really, really loves art. כל הגוף שלי גם מקועקע. His whole body is tattooed, and that's he loves art. Yeah. ולפני 4 שנים שהתחילה הקורונה בארץ, 4 years ago, when the corona started in Israel, אז לאשתי היא הייתה אחרי הלידות, והיה לה קשה לצאת מהבית. so his wife was right after she had had her children, the births, and it was very difficult for her to get out of the house. ואני תמיד הייתי, כל החיים שלי הולך למסיבות, וכל החיים שלי בעצם זה מסיבה אחת גדולה. I would always go to parties all over the place. My entire life was just like one big party. Yeah. וכשהגיע 7 באוקטובר,
עשו את הפסטיבל נובה ברעים. And when October 7th came, they made the Nova Festival in Re'im, which is the city where it was. וחבר שלי הוא אחד מהמפיקים, אלקנה בוחבוט, הוא חטוף בעזה. So one of his friends who was the producer, one of the producers of the Nova Festival is אלקנה Elkana Buchbut. Buchbut. He is currently a hostage in Gaza. ויום לפני המסיבה, שהוא בא להסתפר, פעם בשבוע הוא בא להסתפר, אז יום לפני המסיבה הוא שם לי 2 כרטיסים למסיבה, מתנה. So one day before the party, he came and he gave 2 tickets to the party. And he used to come and get haircut once a week. And that week he brought 2 cards for the party, to attend the party. ושאלתי את אשתי אם היא רוצה שאני אלך לאחר הרבה זמן שהיא לא יצאה מהבית. And I asked my wife if she wanted to go after so long not going out of the house, if she wanted to come. והיא אמרה לי שכן, אפשר ללכת לכמה שעות ולחזור לבית. And she said, yeah, we could go for a few hours and then we'll return home. המסיבה התחילה ביום שישי בשעה 12 בלילה. The party started on Friday at 12 o'clock at night. אנחנו שמנו שעון מעורר לשעה 2 לפנות בוקר, והשעון לא צלצל. We set an alarm for 2 o'clock in the morning and it actually didn't ring. וקמנו בשעה 5 והגענו למסיבה בשעה 6 בבוקר ביום שבת. And we woke up at 5 o'clock in the morning and we arrived at the party at 6 o'clock in the morning. אספתי איתי עוד 2 חברים, נתנאל ואשר. I picked up 2 other friends, Netanel and Asher. וכשהגעתי לחנייה, אז המאבטח אמר לי שאני צריך להחנות את האוטו בסוף החנייה. And when I got there, the security person told me I had to park my car at the very, very end of the parking lot. בגלל שהיה 2,000 רכבים שחונים. Because there were already 2,000 cars parked there. וכשנכנסתי לסוף החנייה, הכנתי את האוטו בין 2 רכבים. And when I went into the parking, I parked my car between 2 different vehicles. ונתנאל, חבר שלי, שהוא פתח את הדלת, אז הוא ראה ליד הרגל שלו קרטון של חלב. And my friend Netanel, when he opened up the door, he saw next to his foot a carton of milk. הוא אמר לי, רועי, אני לוקח את הקרטון חלב, ואני שם אותו על האנטנה של האוטו. כשנצא מהמסיבה, נזהה את האוטו. So he said, I'm going to take this carton and I'm going to put it on the antenna of the car so that when we come out of the party, we'll be able to recognize our car. וכנראה שזה היה הסימן הראשון. And apparently that was the first sign. וצחקנו על זה, כי זה היה מצחיק. זה לא משהו רגיל שעושים בדרך כלל. And we laughed about it because this isn't a normal thing that you do in general, is put a milk carton on your car. והתקדמנו לכיוון המסיבה. עידן, אח שלי, היה שם יום שישי בלילה. And we proceeded on to the party. Idan, my brother, had been there from the night before. שלחתי לו הודעה שהגענו, שיבוא לבר, נעשה כוס לחיים ונתחיל את המסיבה. So I sent him a message that we'll go to the bar, we'll have a l'chaim, a glass together, and then we'll start. ובנובה היה 2 רחבות ריקודים. אחת של הנובה ועוד רחבה בשם משרום. Okay, there were at the Nova Festival, there were 2 spaces for dancing. One was for the Nova and one was something called Mushroom. משרום זה הפקה של חברים טובים שלי, שעושים מסיבות כבר המון שנים בארץ ישראל. So Mushroom is a production that very good friends of his have put on for many years already in Israel. ואמרתי לה, אני מתקדם לרחבה
של המשרום. היא רצתה להוריד את הג'קט שלה ולשים אצל עידן במקום. So I told her, I'm thinking it's your wife, yeah? Yeah. I told her that I want to go to the mushroom section, and she said, well, I want to take off my jacket first, and then we can go to that section. והמשרום זה מיכאל ואושר וקנין, זיכרונם לברכה, אלקנה בוחבוט ואליה כהן, שהם חטופים בעזה. הם המייסדים של ההפקה של המשרום. אוקיי, יכול להיות ששאל אותך את השמות שוב. He said that the producers are Michael and Osher Vaknin of blessed memory, and Elkana Buchbut and Elia Cohen are both right now still hostages in Gaza. וכשהיא שמה את הג'קט, היא חזרה אליי. ואני תמיד אוהב לעמוד אחרי כל האנשים, ואני תמיד אוהב לצלם ולתעד את הכל. So when she came back from dropping off her jacket, he likes to stand in the back because he likes to photograph or film, I should say, film everything and be able to actually document everything that's going on. ובשעה 6:28 בדיוק הוצאתי את הטלפון, צילמתי את המסיבה, ובאיזשהו שלב בשמיים ראיתי שתי עננים שחורים. And at 6:28 precisely, he took out his camera to film, and he was filming, and all of a sudden he saw that there were two big black clouds in the distance there. וכשעשיתי זום עם המצלמה, ראינו שדברים מתקרבים לעברנו, זה היה טילים. And when he did a zoom with the camera, he saw that things were getting closer and closer to them, and it was missiles that were coming closer and closer to them. המוזיקה המשיכה לעבוד, רק לאחר 50 שניות בערך, אחד המאבטחים עלה לבמה, והכריז ברמקול שיש צבע אדום. So the music kept going for another 50 seconds or so, and only at that point did a security worker get up and declare that there was a tseva adom. Tseva adom means a red color red, which means it's a warning that people need to go into a safe place. והוא אמר שכולם צריכים להתפנות, ומי שלא מתפנה, שישכב על הרצפה עם ידיים על הראש. He said everyone needs to evacuate, and anyone who can't evacuate needs to lie down on the ground with both hands on their head. ושאני ראיתי את זה, אני בדרך כלל לא ממהר אף פעם לברוח, תמיד אני עוזר לחברים ונשאר, אבל מה שפה הרגשתי, שאני חייב לצאת מהמקום הזה כמה שיותר מהר. So usually, when he hears something like this, his general tendency is to go and help all of his friends. But there was something about this situation that made him feel he needed to escape from there immediately, and that he needed to get out of there. וממש היה לי שתי פלאשים בעיניים של הילדות שלי, ממש ראיתי אותם מול העיניים, ואמרתי לאשתי שתהיה איתי בקשר עין, ואנחנו רצים מהרחבה לאוטו. The two flashes went through his head of his two daughters, and he told his wife that she needed to keep eye contact with him at all times, and that they were going to run to the car. ופשוט שרצנו לכיוון של האוטו, והמון אנשים רצים, ויש טילים שמתפוצצים. And while we're running to the car, there's huge numbers of people all running with us, and there are missiles the whole time. And כן, וכשהגענו לקראת הסוף של החנייה, היא נזכרה שהיא שכחה את הג'קט. And when we got to the end of the parking, she remembered she forgot her jacket. ואמרתי לה, מה את צריכה את הג'קט? יש טילים מעל הראש. And I said to her, what do you need the jacket for? There's missiles above our heads. אבל הג'קט הזה
זה סימן מאוד גדול. כשחזרנו להביא את הג'קט, אז פתחו את היציאת חירום שהייתה קרובה לאוטו. But the jacket was actually a big sign, because when they went back to get the jacket, that's actually when they opened the emergency exit for people to get out of the parking. כשיצאנו לכיוון החנייה, הוצאתי שוב פעם את הטלפון. צילמתי אותי ואותה בסלפי, ואמרתי לה, אולי זה הסרטון האחרון שלנו. So when they were trying to get out of the parking, he took out his phone again and he did a selfie of him and his wife, and he said, this might be our last film. חשבתי שאם ייפול איזשהו טיל, שישאר זיכרון לילדות. Because I thought if a missile fell, that there should be some memory for our daughters. אז מיד היא אמרה לי, אל תדבר שטויות. הקדוש ברוך הוא איתנו, שומר עלינו. והכנסתי את הטלפון חזרה לכיס. She said, don't talk nonsense. God is with us. He's going to protect us. And I put my phone in my pocket. כשרצתי אני בין שתי מכוניות, היא גם רצה בין שתי מכוניות, וראיתי מישהו שאני לא מכיר, ישן בתוך האוטו שלו. While I was running through two different cars, and she was also running through two different cars, I saw somebody sleeping inside his car. ומשהו גרם לי לעצור, ולחזור קצת אחורה ולהעיר אותו, ופשוט תפסתי אותו מהחולצה, ואמרתי לו, צדיק, קום, צדיק, סגרו את המסיבה, יש טילים באוויר. And something caused me to stop, and I went back, and I woke him up, and I took him by the shirt, and I said, Tzaddik, which means righteous one. It's a little bit of slang. You got to get up. There's missiles. We got to go. וכשהגעתי לאוטו, אמרתי לאשתי להתקשר לנתנאל ואשר שבאו איתי, ולהגיד להם שיבואו ליציאה של המסיבה, לקראת הכביש. When I got to the car, I asked my wife to call Netanel and Asher and tell them to meet us at the car so that we could get out. העמדתי את האוטו קצת בצד, לחפש אותם, והמון אנשים רצו, ובאיזשהו שלב שראיתי אותם, אמרתי להם, בואו תיכנסו מהר לאוטו. I put the car a little bit on the side and I waited to see if they would come. And then when they came, I told them, he stopped the car. He said, come quickly, that they should get into the car. ובזמן הזה שעמדתי בצד, נהיה פקק של 5 מכוניות לקראת הכביש. And just at that moment, while I was standing on the side, there became a line, or kind of a traffic jam of 6 cars that were waiting to get onto the street. אשתי שמה בווייז, ב-GPS, ירושלים, והווייז אמר לקחת שמאלה. My wife put Waze on GPS to Jerusalem, and it told us to take a left turn. והיה מחסום משטרתי על הכביש, שהוא אמר, אתם לא יכולים לקחת שמאלה, כי שם נחסם הכביש, רק ימינה. And there were police blocking the road, and they said, you can't take a left, you're going to have to go right, because we're blocking off the road. כשהתחלנו לנסוע ימינה, תמיד יש לי בתא כפפות תפילת הדרך, ואשתי התחילה לקרוא את תפילת הדרך. When we started to turn right, I always have the prayer for the traveler in my glove compartment, and my wife started to read it. וכשהיא סיימה לקרוא את תפילת הדרך, כל 5 מכוניות שהיו מלפניי פשוט עשו פרסה וחזרו למסיבה. And when she finished reading the traveler's prayer, the 5 cars that were ahead of us did a U-turn and went back to the party. הווייז תמיד אמר לי התפרסס, אז כנראה שזה מה שהם עשו. The Waze, after all, did tell him also to take a U-turn, so apparently that's what they were doing. וכשאני הסתכלתי עליהם, אני לא הבנתי מה קורה, ואמרתי לאשתי, מה קורה פה? ובאותו שנייה שהיא מסתכלת עליי, אני פשוט שומע קולות
שפשוט אומרים לי, רועי, פשוט תמשיך ואל תעצור. And when I was watching, I was wondering what they were doing. I'm looking at them, and there was something in my mind that said to me, just go straight, do not turn around. והקשבתי לקולות הפנימיים שהיו לי, And I listened to those internal voices within me. וזה היה בכביש 232, היום זה נקרא כביש הדמים. It was on Route 232, which is now called the Road of Blood. כשהמשכתי בנסיעה, לאחר 500-600 מטר, אשתי מסתכלת מהחלון מצד ימין, מהשטח, והיא רואה שתי ג'יפים, באים לכיווננו. And we had gone about 500-600 meters, and my wife looks out the window and she sees two Jeeps coming at us. והיא מסתכלת והיא אומרת לי, הנה חיילים. She looks and she says to me, oh, here, there's soldiers. וכשאני הסתכלתי, פשוט ראיתי שעומדים קרוב ל-20 מחבלים עם הסרטים שלהם קשורים. And when I looked, all I saw were 20 terrorists with their ribbons across their foreheads standing there. ונתנאל מאחורה צועק לי, רוי, זה מחבלים, סע מהר. And Netanel, who was sitting behind me, he said, it's terrorists. Go fast, go fast. וברגע שהם התקרבו, הם פשוט כיוונו את הנשקים עלינו, ותפסתי לאשתי את הראש, והורדתי אותו מתחת לתא כפפות. And when they got close, and they directed their guns right at us, I just took my wife's head and I put it down below the glove compartment. והורדתי לעצמי את הראש, And I also put my head down. ולא ראיתי לאן אני נוסע. I couldn't even see where I was driving. והם פשוט ירו, וכל הכדורים פשוט. They just kept shooting, and all of the bullets just kept going above our heads. וכשחלפתי אותם, הרמתי את הראש, בדקתי שאשתי קודם כל בסדר. When I passed them, I raised my head and I checked to see if my wife was okay. וראיתי מהמראה שהם נוסעים שמאלה לכיוון המסיבה. And I saw from the mirror that they were going left towards the party. והדבר הראשון שעלה לי בראש, זה אח שלי עידן, שהוא נשאר שמה. The first thing that came to my mind was my brother Idan, who had stayed there. אמרתי לו, הוא היה על הרמקול. אמרתי לו, עידן, מחבלים עכשיו ריססו אותנו, תברח משם. הוא אמר לי, רועי, אני לא יכול לצאת מפה, איבדתי את המפתחות של האוטו. I told him, he was on a speaker, and I told him, you need to get out of there right away. And he said, I can't, I lost the keys to my car. ואני בתור אח שלו הגדול, ידעתי שאם אני מתפרסס להביא אותו, אז אני לא אראה את הילדות שלי שוב פעם. And as his older brother, I knew that if I made a U-turn to go get him, I'd never see my daughters again. הנסיעה הייתה נורא קשה, הרבה טילים, הרבה פיצוצים. The trip was really, really difficult. There were a lot of missiles and a lot of explosions. ולאחר 2 קילומטר של נסיעה, היה מצד ימין בסיס אורים, בסיס צה"ל. And on the side, after 2 kilometers of travel, we saw that there was an army base. It was Urim. Urim. The army base that's called Urim. It was on the side. ואשר אומר לי, רוי, כנס לבסיס, מה יותר בטוח מצה"ל? And Asher says, go into the base. What could be more safe than the IDF? וגם פה פשוט שמעתי לקול הפנימי שפשוט אומר לי להמשיך. And here too, I listened to my internal voice that told me to just keep going. כשעברתי אותם, הם פשוט חיכו בשער של הש"ג, והם היו מחופשים לחיילים שלנו. And when I passed, they were just standing there, and they were dressed up as our soldiers.
ואחרי שעברתי אותם, הרגל שלי פשוט נתקעה על הגז, ופשוט קפצה לי הרגל. לא הצלחתי לעצור את האוטו. And when I passed them, my foot just floored on the gas, and I couldn't actually stop. The car couldn't stop my foot from the gas. כי כל הגוף שלי פשוט נכנס לשוק, והוא נעל את עצמו. My body was just in total shock, and it just locked itself completely. ועידן, אחי, כל הדרך אנחנו איתו בטלפון. And Idan, my brother, the whole time we were with him on the phone. ושומעים צעקות ויריות. And we're hearing screams and shooting. והוא היה שם 6 שעות בתוך הטבח הנוראי הזה. And he was there for 6 hours in this terrible massacre. וברוך השם הוא ניצל. And thank God he was saved. לאחר 6 שעות, כשהוא התחבא בשיחים, After hours of him hiding in the bushes, הוא היה עם עוד 6 אנשים, he was with another 6 people. והוא ראה אוטו פשוט בשטח נוסע. He saw a car just in the area driving. והוא פשוט צעק, שמע ישראל, ויצא. הוא לא ידע אם זה ערבי או יהודי. He just screamed, Shema Israel, which you all have on your cards there, Hero Israel. And he didn't know if it was an Arab or a Jew. וכשהוא ראה שהוא יהודי, הוא צעק לו לבוא, וכל 6 נכנסו באוטו וניצלו. And when he saw it was a Jewish person, all 6 of them went into the car and were all saved. ואני הייתי צריך למלא דלק באוטו. הגעתי לבאר שבע. And I needed to fill up with gas, so I stopped in Beersheba. ולידינו היה ירות, לא טיל, היה ירות שנפל בבית, והבית עלה באש. And then right when we were there, it wasn't a missile, but it was an explosion in a house right next to us. והיה עדף חזק מאוד. And there was a very strong reverberation. ורק בשעה 11 בבוקר הגעתי לירושלים. And it was only at 11 o'clock in the morning that I got to Jerusalem. שזה היה כמעט 3.5 שעות של נסיעה מאוד מאוד קשה. It was almost 3.5 hours of driving, a very difficult drive. שכל מי שנוסע לידך או מלפנים פשוט לא יודעים אם זה יהודי או מחבל. That every person who's driving near you or amongst you, you have no idea if they're a Jew or a terrorist. וכשהגעתי לבית לחבק את הילדות, אז נכנסנו כל כך מבועלים ובבכי. And when we came in to hug our daughters, we came in so scared and crying. כשבאתי לחבק את מיאל, היא פשוט שמה לי את הידיים שלה, כי היא נבלה מאיך שאני נראה, מהרעידות. When I came to hug my daughter Miel, she put her hand and pushed me away because she was scared at how scared I looked and I was shaking. ובעצם בשעה 12 נכנסתי לטלגרם של החמאס, נכנסתי לקבוצה שלהם, ושם בעצם ראיתי את הסרטון שאלקנה ואליה חטופים בעזה. And it was only at around 12 o'clock that I opened the telegram of Hamas, and I saw the film of Elkanah and Eliah who were taken hostage. ובאותו הרגע פשוט הטלפון נפל לי מהיד, וכמעט התעלפתי, ההורים שלי הושיבו אותי על הספה. And at that moment my phone fell down from my hand. I almost fainted. My parents put me down to sit on the sofa. ולאחר הימים שעברו, קיבלנו עוד המון הודעות על חברים שנרצחו. And as the days passed, we received more and more news about friends who were murdered. נרצחו לי 13 חברים. I had 13 friends murdered. הייתי ב6 לוויות. I was in 6 funerals. ואחרי זה לא יכלתי להמשיך. After that, I couldn't go on. ב4 ימים הראשונים זה היה נורא קשה, בלי שינה, בלי אוכל, בלי שתייה. For 4 days, I
There was no sleeping, there was no eating. I couldn't drink or eat. ורק בודק שהדלת כל הזמן סגורה, והילדות בחדר בסדר, ופשוט נסתובב בבית. And constantly checking to make sure that the door was locked, that the girls were okay. ואז אמרתי לאשתי, בואי נרשום בטלפון את כל מה שעברנו. And then I said to my wife, let's write down on the telephone everything that we went through. ואז כשראינו שהשעון מעורר לא צלצל, בשעה 2 בבוקר, וראינו את הקרטון חלב, וראינו וחיברנו את כל הסימנים. And then when we saw that the alarm clock had not gone off at 2 o'clock and the milk carton, and we started to see all the signs. אז מיד הסתכלנו אחת על השנייה בעיניים, וקיבלנו על עצמנו שמירת שבת. ברוך השם, כבר 4 חודשים אנחנו שומרים שבת. And we looked each other in the eye, and immediately we decided that we were going to take on keeping Shabbat. And we've been keeping Shabbat, thank God, for about 4 months now. המספרה שלי ושל עידן נמצאת בתל אביב. My hair design shop, mine and Idan's hair design shop is in Tel Aviv. ומה-7 באוקטובר בעצם לא פתחנו אותה ולא חזרנו לשגרה. And since the 7th of October, we haven't reopened and we didn't return to our routines. כי בחודש וחצי הראשונים היינו רק בלוויות ובניחומים. Because for that first month and a half, we were only at funerals and going to comfort people. אז אמרתי לאשתי שאני רוצה שהנס שלנו לא יתפרסם בארץ. אני רוצה שהוא יתפרסם בכל העולם. And then I told my wife, I don't just want our miracle to be publicized in Israel. I want it to be publicized in the entire world. הוא יתפרסם בארץ גם, אבל כשאמרתי את זה, אז הקדוש ברוך הוא שמע אותי, ואני 3 חודשים בארצות הברית, בהמון מקומות. So it was publicized in Israel as well, but God heard me, and we've been here for 3 months and go speaking all over the world. וכל פעם שאני מדבר על זה, זה פשוט, זה מחזק אותי, אבל זה כל פעם מעלה לי מחדש. Every time I speak about it, on one hand it strengthens me, on the other hand it brings it all up again. כשהגעתי לפה, לארצות הברית, אני הייתי צריך לבוא רק לשבועיים. When I got here to the United States, I was only supposed to be here for 2 weeks. ואז עשו לי פה סרטון חדש, שבעצם מהסרטון הזה זה התפרסם בכל שאר המדינות. But then they made a film, and the film was actually publicized in all of the other states. ולאחר חודש אמרתי לאשתי שתבוא עם הבנות, כי הגעגועים גברו. After a month, I told my wife to come with the girls because I missed her so much, and it became so intense for me that I needed them to come. אני גם אף פעם לא עזבתי אותם לתקופה כזו גדולה. I've also never left them for a time period this long. ומאז 7 באוקטובר, מיאל, הילדה הגדולה שלי, כל יום אומרת לי, אבא, אל תלך לעבודה, אבא, אל תעזוב אותי, אבא, תישאר. And since the 7th of October, my older daughter, Miel, she keeps saying, don't leave me, don't go to work, stay here. וחשבתי שהם יבואו לפה, אני אהיה איתם ביחד, אבל אני מוצא את עצמי כל שבוע פשוט טס למקום אחר. And I thought when they came, I would be with them all the time, but I find myself flying to different places every week. אבל אני רואה כמה זה מחזק את האנשים, הנס הזה, ושל כולם. But I see how much it strengthens people, this miracle for everyone. ואני ואשתי החלטנו שאנחנו מוציאים ספר לסיכוי וחיזוק הרבים.
הספר יהיה 7 באוקטובר, הנס הפרטי שלי ושל כולם. And my wife and I decided we're going to put out a book about the 7th, it's called the 7th of October. It's to strengthen people. חלק אחרון שאמרת על הספר. Yeah. And to raise the souls of all those who were killed. There's a concept called Ilui Neshama, which means when you do certain deeds or when you do certain things, it raises the soul up higher in heaven. So that's why they're doing the book. ואספנו באופן אישי 80 סיפורי ניסים שלא סופרו מעולם, שזה מהחברים שניצלו משם. We collected 80 stories of friends, 80 stories of miracles of friends who were saved from there. זה היה קשה לעשות את זה, אבל עשינו את זה. It was really difficult to do it, but we did it. כי כל אחד פשוט היה צריך לרשום בהודעת טקסט את כל מה שהוא עבר. Because every person had to record on a text everything that they went through. ולא כולם מוכנים לשתף את הנס שלהם, אבל הספר יהיה גם באנגלית וגם בעברית בעזרת השם. And not everyone is able to share their miracle, but hopefully the book will be in Hebrew and English. והבטחנו לעצמנו בעזרת השם שכל החטופים יחזרו, ולקנה ואליה החברים שלנו, אז רק אז אנחנו נוציא את הספר. We promised that when the hostages come back and only when Elkanah and Eliah return, that's when we'll put the book out. ובמהלך 4 חודשים האלה שהחיים שלי פשוט התהפכו, וקיבלתי את החיים במתנה. During this process of the 4 months where my life was just turned upside down, but I received my life back as a gift. באחת השבתות פשוט ירדתי להתבודד עם הקדוש ברוך הוא. During one of the Shabbats, I went just to be alone with God. ודיברתי איתו ושאלתי אותו, למה דווקא אני? And I spoke to him and I asked him, why me? Why specifically me? והבנתי שלכל אחד ואחת יש לנו שליחות בחיים. And I understood that every single one of us has a mission in life. ואני כל החיים בניתי לעצמי איזושהי דמות של מקועקע, של ספר, שעושה מסיבות. And my whole life I built an image for myself that I'm tattooed, that I'm a hair designer, that I'm a party goer, a partier. בזכות כל מה שעברנו, הבטחתי לקדוש ברוך הוא שאני הולך לעשות פעם אחרונה בחיים קעקוע, למרות כל מה שעברנו. Because of everything that we went through, I promised God that פעם אחרון. that's the last time I'm doing a tattoo. לא נשאר הרבה מקום, אבל... He says, there's not a lot of room left, but... תמיד שהייתי הולך למסיבות ולמועדונים, אז לא היה איפה לשים לי חותמת. Always when I would go to parties and to clubs, there was actually nowhere to put the, what do we call that in English, everybody? Yeah. The stamp. There was nowhere for them to stamp. אבל רק המקום הזה, הוא היה תמיד ריק. Just that one spot was totally empty. ופה היו שמים לי תמיד החותמת. אז הבטחתי לקדוש ברוך הוא שאני עושה את החותמת האחרונה, שזה של הנובה, 7 באוקטובר. So he said this was usually the one empty space, but he promised God he's doing one last tattoo, and it's a tattoo of the Nova that says October 7th. עם לב שבור, כמובן. With a broken heart. ובעצם ביום הזה אנחנו קיבלנו את החיים במתנה. It was actually that day that we received life as a gift. וזה זיכרון שלא יצא לי מהראש, וכנראה גם לא מהגוף. It's a memory that's never going to go out of my head and also not off of my body, apparently.
לאחר 5 שבתות ששמרנו שבת, היה לי איזה משהו פנימי שאומר לי שאני רוצה ללכת לבית הכנסת. And after 5 weeks of keeping Shabbat, there was some internal feeling inside me that I wanted to go to the synagogue. אני הייתי הולך פעם בשנה, זה היה ביום כיפור, I used to go once a year on Yom Kippur, on the Day of Atonement. ובאותו שבת שהתלבשתי, אמרתי להם שבת שלום, פתחתי את הדלת, ירדתי לכיוון בית הכנסת. And that day, I got dressed. I was said to everybody Shabbat Shalom. And then I was going down to go to the synagogue. וראיתי את כל האנשים פשוט הולכים לבית הכנסת, נעצרתי וחזרתי חזרה לבית. And I saw everybody going to the synagogue, and I stopped, and I went back home. והיא אמרה לי, מה קרה? למה חזרת? And she said, what happened? Why'd you come back? אמרתי לה שאני מרגיש שאני עדיין לא מסוגל, אבל בשבילי לחשוב על זה, זה היה כבר צעד ראשון. I said, I'm not able to yet, but still just the thought of it, that was the first step. כי שבוע אחרי עשיתי את אותו פעולה, ונכנסתי לבית הכנסת, ומאז אני, ברוך השם, כל שישי בבית הכנסת. He said because that next week he did the same activity. He left. He actually made it into the synagogue, and he's been going every Friday night ever since. זה כל כך חשוב באמת לעשות את הכל בצעדים נורא נורא קטנים, כי אם נעלה ממדרגה 1 ל-10, אנחנו ניפול. He said it's so important to take small steps, because if you go from 1 to 10, we're going to fall. אז בשבילי זה היה צעד ראשון, וכמו כל דבר בחיים, אנחנו צריכים לעשות את הכל לאט לאט ולא למהר. So for him, this was the first step. And just like everything else in life, we have to take one step at a time. We shouldn't rush. ואותו דבר לנשמה שלנו. ראיתי משהו יפה שזה אומר שאוטו, שאם הוא ייסע כמה קילומטרים ולא נמלא בו דלק, מה יקרה לאוטו? He said it's the same thing with the soul. He saw something that says that if you're in a car and you go a certain number of kilometers and you don't fill the car with gas, what's going to happen to the car? הוא פשוט יקרטע ויתחבא. אז אותו דבר הנשמה שלנו. אם אנחנו נמלא אותה בשיעורי תורה ובאמונה, ונחזק את עצמנו כל פעם מחדש, ככה הנשמה שלנו יותר תגדל, ויהיה לנו יותר אמונה להאמין בקדוש ברוך הוא. So he said if you do this to a car, it's going to stall and then it's going to turn off. And the same thing is true that we need to do learning. We have to learn Torah. We have to do the shuv. To be strengthened in the religion with learning more Torah, learning always more about our Judaism, becoming more connected, and that's how we'll. תודה, אני לא מתרגמת את זה. אבל, so he said, this is how we need to get there. This is how we need to make our journey, is to do all of these things one step at a time. צעד אחד. כן, ואני ביום חמישי, אנחנו חוזרים לארץ, לאחר 3 חודשים שאנחנו פה. On Thursday, they're going back to Israel after these months that they've been here. אבל אני חוזר ב-25 למרץ לעוד הרצאות. But he's returning לעוד אירועים. on the 25th of March for more, to give more talks. פשוט ההורים והמשפחה מתגעגעים, אז... Just his parents from his family, they miss him.
וכל מה שקרה בנובה, בעצם כל מה שקרה ב7 באוקטובר, אנחנו צריכים להבין שבסך הכל הקדוש ברוך הוא רצה שרק נפתח את העיניים יותר. Everything that happened at the Nova, really everything that happened October 7th, it means that God wanted us to open our eyes. אנחנו עכשיו רואים את כל האחדות שנהיה לעם ישראל. We now see all the unity that there is for the nation of Israel. ואנחנו צריכים לשמור על זה, גם כשהכל ייגמר בעזרת השם. We need to keep that going, even when everything ends. But please God. כי איפשהו אני מסתכל על זה, שהנובה, המסיבה שהייתה שם, היא איפשהו הצילה את מדינת ישראל קצת. He said somehow he thinks that the Nova party actually saved the state of Israel. כי הם פשוט, היה להם תוכנית להיכנס ולפלוש לכמה שיותר מקומות. Because they actually had a plan to come in and to go in a bunch of different places. והם נכנסו למדינת ישראל 3,000 מחבלים שטפחו וביזזו ועשו עוד המון דברים, 7-6 שעות. And there actually were 3,000 terrorists who came in to massacre and loot and do all kinds of horrific things. אנחנו רק צריכים להבין שאם הנובה לא הייתה שמה וכל מחבל היה רוצח 10 יהודים, היינו מגיעים ל-30,000 נרצחים. We have to understand that if the Nova Festival hadn't been there and each terrorist had killed 10 people, we would have reached 30,000 dead Israelis. אז המסיבה איפשהו תקע אותם, כי הם פשוט רדפו אחרי כל מי שנשאר וברח. So really, it was the party that actually got them stuck in that one place because they were going after the people at the party. וקדוש ברוך הוא פשוט גזר עלינו גזרה, שאנחנו צריכים להאמין באמונה שלמה שכל מה שיורד מהשמיים זה מאת השם, ואין דבר רע שהוא יכול לעשות. And God decreed that we need to remember that everything that happens, it comes from God, and we need to learn from everything that happens. We need to everything that comes from heaven, it's always for good in the end. We need to understand that. כמה שזה קשה וכמה שזה כואב, אבל as hard זה as it הכל is, לטובתנו. as painful as it is, it's for our own good in the end. ואם כל אחד ימשיך באמונה שלו, לקחת על עצמו עוד משהו קטן, And if everyone continues in their faith to take on one new thing and upon themselves, זה יגרום לנו ולכולם בעצם להאמין ולהתחזק. it will cause us and everyone really to believe and to become stronger. אני באופן אישי, אני מה7 באוקטובר, כל יום שישי שאנחנו עושים קידוש, אני שם עוד צלחת לאלקנה ולאליה, ופשוט אם כל אחד יעשה עוד משהו קטן בשביל חטוף או חטופה, זה יחזק אותנו וזה יחזק גם אותם. He said, I personally, every Friday night when we make kiddush, the blessing over the wine, I put an extra plate for Elkanah and Aliyah. And if everybody takes on one small thing that they do for a hostage, ובעזרת השם שהמשיח יבוא ויגאל אותנו בעזרת השם. please God, the Messiah will come and redeem us. ואני מברך את כולכם, ואני רוצה להגיד תודה רבה שהביאו אותי. I bless you all, and I want to say thank you so much for bringing me here. ושבעזרת השם כולנו נעשה תשובה שלמה, ושתמיד נשאר מאוחדים. God willing, we'll all make full atonement, and that we will always be united. זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, את כל הילדים שלו שיהיו תמיד ביחד. Because that's what God wants. He wants all his children to be together. ובעזרת השם ביחד ננצח. Thank you so much. God willing, we'll all be victorious together.
Okay, if you can be seated, I hope that everyone has just a little more time and you don't have to leave yet. Maybe just give us another couple of minutes, and I think we're all feeling so much emotion right now. If we can take all of that emotion and maybe put it into a prayer, and then I asked Roey before if I can ask him just a few follow-up questions. So maybe we can just sing a song together for just a moment, and then Roey, maybe I can ask you a few things, maybe just to share a little bit more with us. The words over here, again, words that in synagogues all across the world we've been praying since October 7th. Achenu kol beis Yisrael. All of our brothers, all the Jewish people, omdim batzaro bashivya, who are standing in any sort of pain or captivity, hamakom yirachem aleim, God should have compassion on them. Achenu kol beis Yisrael, Achenu kol beis Yisrael, sunim batzara, batzara uvashivya, omdim bein bayam, bein bayabosha. Achenu kol beis Yisrael, Achenu kol beis Yisrael, hanisunim batzara, batzara uvashivya, haimdim bein bayam uvein bayabosha. Hamakom yirachem, yirachem aleihem, v'yotziem mitzara, lirvacha, u'me'afel aliyoira, u'mishibud legeula ashta, bagola, u'vizman korim. Hamakom yirachem, yirachem aleihem, v'yotziem mitzara, lirvacha, u'me'afel aliyoira, u'mishibud legeula hashta, bagola, u'vizman korim. One more time, if you know it, join in. Achenu kol beis Yisrael, Achenu kol beit Yisrael, lanisunim batzara, batzara uvashivya, omdim bein bayam uvein bayabosha. Hamakom yirachem, yirachem aleihem, v'yotziem mitzara, lirvacha, u'me'afel aliyoira, u'mishibud legeula hashta, bagola, u'vizman korim. Hamakom yirachem, yirachem aleihem, v'yotziem mitzara, lirvacha, u'me'afel aliyoira, u'mishibud legeula hashta, bagola, u'vizman korim. Okay. Roey,
Roey, first of all, that was absolutely Roey, that was it was heartbreaking, it was beautiful, it was sad, it was uplifting, it was inspirational. I think everyone here, I think we're all feeling so many different emotions. And I'm speaking in English, so they understand it, and then Tamar, you'll jump in whenever it seems like is the right time. I wonder, a lot of the people sitting here are close friends of ours, and I don't know everyone. And I wonder what you're all feeling. I wonder what's going through your hearts. I wonder what's going through your minds. We don't want to open up the floor for questions just to keep it contained, but I wish I knew the questions that were on your mind. But I do know that the people that are in the crowd are from all sorts of different backgrounds. Religious and not religious. And when you opened up, you shared about your tattoos. You shared that you were a party person. I'm pretty sure he knows the word party. I'm just saying. And yet, once things started going down, and once you heard the rockets and you started fearing for your daughter, immediately your wife said, HaKadosh Baruch Hu, God's going to watch over our children. תמיד היה לי את הקול הפנימי הזה שצועק. הייתי גם הולך לשיעורי תורה כשהייתי קצת יותר צעיר. Sorry, I always had that internal voice inside of me, and I did learn Torah earlier on. אבל תמיד פחדתי מהדת, תמיד היה לי פחד. But I was always scared of religion. I always had this fear in me. לא לעזוב את כל הקעקועים והמסיבות והמספרה ונשים Not to leave all the tattoos, the parties, all the people. ברגע שעוברים ורואים את המוות בעיניים ומרגישים את הקדוש ברוך הוא. But the moment that you look death in the eye and you feel God. אז הכל פשוט מתגמד ופשוט שום דבר לא מובן מאליו. Everything is dwarfed. Nothing is something to be taken for granted. כי מספיק ש10 שניות היינו מתעכבים בחנייה, או לא הולכים להביא את הג'קט, אז היינו פשוט פוגשים את המחבלים מולנו. All it would take is 10 more seconds for us to get out of the parking or not going back to get the jacket, and we would have met the terrorists face to face. וכשהגעתי לבית וראיתי שוב את הילדות, הבנתי שאת החיים שלי שקיבלתי עכשיו, אני מקדיש את כל כולם לקדוש ברוך הוא. He said, when I got home and I got to see my 2 daughters, I understood that the rest of my life I was going to dedicate to God. Wow. That is beautiful. And I think what you said was really so perfect, and probably something that I would imagine is going through lots of our hearts. אני גם לא הייתי מסופק משום דבר בחיים. תמיד הייתי הולך ועושה עוד קעקוע ועוד מסיבה, והייתי כולי פירסינגים. He said I never really felt fulfilled in anything that I was doing. I would go get another tattoo and another piercing, but I wasn't feeling fulfilled. וכששמרנו פעם ראשונה שבת, אני ואשתי, אז אני לא אשכח, פשוט במוצאי שבת, הושבתי אותה לידי ואמרתי לה שאני מרגיש שמשהו פה נסתם. פשוט משהו מילא אותי פה. He said, and after the first Shabbat that
they kept together, he sat his wife down and he said, for the first time, I feel that something is complete inside me. ובאמת שעברו עוד שבתות ועוד שבתות, פשוט כל הבעיות שהיו לי בחיים בעצם, ירדתי ואמרתי לקדוש ברוך הוא, כשאמרתי לו למה בחרת בי, אז תמיד היה לי בעיות. כל החיים היה לי בעיות, אם זה עם כספים ומשטרה וחובות. So he always had some kind of problems. So when he asked God, why did you choose me? And he thought about, went down and he said, I've always had these problems. I've had problems with money. I've had all kinds of issues. וכשהבנתי את ראשי תיבות של בעיה, הבנתי שאין דבר כזה באמת בעיה. He said, when I understood the word ba'aya in Hebrew means problem. And he said, it's actually an acronym. כי בעיה מורכבת מ4 אותיות, שזה בית עין יוד A. The word ba'aya in Hebrew, it's made up of 4 letters. Bet, ayin, yud, and he. והאמונה שלי התחזקה, שהבנתי שבורא עולם יפתור הכל. And my faith was built up, was strengthened when I understood Bet is for Bore, the creator. Ola, Ayin is for Olam, of the world. Yud is for Yiftor, will solve. Hey is for Hakol, everything. I think we might need that one more time just Okay. to rewind. So I'll just say what it means. I gave you the letters. So he says that the 4 letters stand for the creator of the world will solve it all. So there is nothing that is actually, the idea of a problem doesn't exist because the creator of the world will solve it all. That's actually the same word for problem is what that means. פשוט באותו יום אמרתי לו שאני פשוט לוקח את כל התיק שלי שסחפתי כל החיים ואני משליך אותו עליו האמונה שלי פשוט נהייתה איתו ממש חזקה. So my whole life I had this almost like this baggage I was carrying and I'm throwing it all on him and my faith has become so strong. בסופו של דבר צריכים להבין משהו אחד. יש לנו בטלפון GPS, אבל ה-GPS האמיתי זה הקדוש ברוך הוא. He said we all have on our phone a GPS, but the true GPS is actually God. הכל זה הוא, הכל הוא מנתב לכל אחת ולכל אחד מאיתנו. ואם בניתי לעצמי את הדמות הזאת בשביל להגיע ליום הזה, וזה השליחות שלי, אז אני מודה לקדוש ברוך הוא על כל רגע ורגע. So he says everybody has a path that's charted for him. And if I went through all of this just to get to this place, then this is what God wanted for me. And I mean, I know that because of your past and because of everything that you stand for and where you've been and where you're going, certainly you'll be able to relate to so many people, so many young people who I don't know that anyone else will be able to relate to, but because you came from that world and everything that you represent, I think you'll be able to. אני כל החיים הייתי מייחצן את עצמי. והיום 4 חודשים אני מייחצן את הקדוש ברוך הוא, ואני עושה עבודת השם. ואני בעצם הייתי כל החיים בפסטיבלים בעולם. כל שנה נוסע לפסטיבל אחר. והיום אני באמת מבין מה זה פסטיבל אמיתי. He said, We stumped the translator. he said, sorry, he's helping me out. So his whole life he was programming, he was making sure people come to the party, and he's always working on that, and now he's doing that for God, and he's trying to bring people closer. And
this is the true festival. That's the true festival. So I want to hear more about that. What does the true festival look like? Envision it, paint it, right? All of the joy. You had such powerful, incredible experiences at these festivals, and now, what does the festival Amiti look like? איך זה אמור להיראות? האמונה שלי שהתחזקה, ואין לי את הפחד. תמיד היה לי פחד. היום אין לי פחד. My faith, I used to have that fear. Today I don't have that fear. וברגע שמשלימים עם זה ומקבלים את זה באהבה, אז אפשר פשוט לראות את החזרה של הקדוש ברוך הוא, שמה שהוא מביא בחזרה. So he said the moment you come to peace with it, be at peace with it, then you can start to understand that God wants to bring you back to be able to להחזיר בחזרה מהקדוש ברוך הוא. that you can take in return from God, and you can receive in return from God when you're at peace, when you're not איך הוא feeling that. מסדר את הכל, How he manages everything, how he sets everything up. פשוט לא צריך להילחם בכל דבר בחיים, כשהאמונה חזקה ומאמינים בלב שלם. You don't have to fight everything all the time. כי זה מה שאני עשיתי כל החיים בעצם. תמיד נלחמתי ונלחמתי ולא הרפאתי. When your faith is that strong, you don't have to fight all the time. That's what he did his whole life, was fight and fight and fight it. Roey, if you were to sit with a young American who has come from the same background as you, who likes to party, who has the tattoos, but maybe he doesn't have the same foundation of God like you did. What would you want them what would be the message that you would want to give to them? What should be the steps in their life that they should take? They also have the fear of being judged. They also don't know what lies ahead. What would you tell them? כל דבר להתחיל בצעד נורא קטן. גם אני שאלתי את הרב שלי בשכונה, ממה להתחיל ביום שבת? מה, פתאום לשמור שבת? So he said you have to take really one small step at a time. He also went to his rabbi and he said, what, keep Shabbat? What do I start with? How do I do it? אז הוא אמר לי, בהתחלה, פשוט, אל תדליק את האור. אתה מעשן קופסת סיגריות? תעשן חצי קופסה. He said, just to start with, maybe don't switch on the light switch on and off. And if you smoke a full pack of cigarettes, maybe go for half. אבל כן, להתחיל תמיד לאט לאט ובהדרגה ולא למהר. Start one step at a time, gradually, don't rush it. ככה זה היה גם עם הילדות. הטלוויזיה, אי אפשר לחבות לילדה בת 3 וילדה בת 2 את הטלוויזיה, כי היא לא מבינה עוד מה זה. That's how it is with the girls. You can't turn off the TV for a 3-year-old. ולאחר כמה שבתות, אמרתי לאשתי, בואי נחבל לפני שבת את הטלוויזיה, ונראה אם הם יגידו משהו. And he said, after a few Shabbats that they were keeping, he said, why don't we turn off the TV before Shabbat and see if they actually say anything? וברוך השם, טלוויזיה גבויה כל שישי. And thank God the TV is off every Friday. That might work for everybody. Sorry, that's me. ברוך השם, הם לאט לאט. זה הכי חשוב, לקחת את הכל בצעדים נורא קטנים, וגם אם טועים זה בסדר, כי אני באתי מעולם אחר. He said you have to take it very slowly, one small step at a time, and even if you make a mistake, that's okay. He came from a whole different world. Roey, you've been, we've seen on your social media, on your Instagram, you've been going from community to community, and you've been meeting with lots of people who look a lot more religious than I do. And
I've seen you dancing with them and hugging them. And I know for some of our audience, there's, besides for, maybe the few of us here and maybe the crazy, Haredi cousin. זה לא משנה הלבוש שיש לאדם בסופו של דבר. It doesn't matter what people wear. זה לא משנה אם אתה תלבש שחור לבן או ילבש כחול ירוק. It doesn't matter if you're wearing black and white or he's wearing blue and green. לכל יהודי יש את הנשמה שלו שפשוט צריכים לקלף אותה לאט לאט, כי כולנו זה אותו נשמה. Every Jew has a soul and you have to unpeel it one layer at a time because everybody has that Jewish soul. Roey, let's end tonight. Maybe if you can give our whole audience, if you can give us a bracha. אני רוצה להגיד גם עוד משהו. הייתי בהמון אירועים בעולם, והאירוע פה ממש חם, ומרגיש טוב, ומרגיש נוח, ואתם מדהימים פשוט. I guess you guys all got that. He said he's been at a lot of events all over the world, and this specific event, he feels the warmth, and he thanks you. He thinks you're all amazing. He said it's a little uncomfortable for him to have his back to any of you at one time. That's why he got a haircut first. You look good from all angles. אתה נראה טוב מכל הזוויות, בגלל זה הסתפרתי. איך זה להיות אצל ספר פה כשאתה עובד? כן. The question is that lots of people strengthen themselves when they are in danger, בסכנה. But what about the people over here, they haven't been in sakana. Should they also, how could they use this as an opportunity to wake up in their emunah? אז יש לי גם חברים שהיו קרובים לדת, ומה-7 באוקטובר הם התרחקו. That he has actually friends who were actually very close to religion, and since the October 7th happened, they've actually distanced themselves. כי הם שאלו, למה החברים שלנו נרצחו, ולמה החברים שלנו חטופים, ולמה עשית לנו את זה, ולמה? He said, they're asking, why were our friends kidnapped, taken hostage? Why were our friends murdered? Why did you do this to us? אבל ברגע שמבינים שהכל זה מאת השם, וכל מה שהוא עושה זה, כמו שאמרתי, אין דבר רע יורד מן השמיים. He said, there's nothing bad that comes. The moment you understand that there's nothing bad that comes from heaven. אז ברוך השם אני קיבלתי, אני תמיד אומר בזכות מה שקרה, כי בזכות זה אני לא חושב שהייתי מגיע למקום הזה, אבל זה איפה שהוא כן שם אותי במקום שאני צריך להיות, ורציתי להיות, אבל תמיד פחדתי מזה. Thank God it's actually because of this, that he's arrived at the place that he is. And now, and he wanted to get to that place, but it's because of this that he actually got there. All right, so maybe we can end off. You'll give a blessing to our beautiful, beautiful audience over here. And they are, in fact, you noticed correct. It is a wonderful, wonderful community and wonderful friends that we have. So maybe you can end off and give us all a blessing, and then we'll end with a song. אז אני באמת מברך אתכם מעומק הלב, שיהיה לכולנו קודם כל בריאות, בריאות הנפש ובריאות הגוף. ושתמיד נדע להסתכל אחד על השני בצורה נכונה, ולהבין באמת שכולנו זה אחד, ואני מברך אתכם, ובעזרת השם שכל החטופים יחזרו, ושקדוש ברוך הוא ישמור על כל חיילי צבא הגנה לישראל.
אני אגיד את זה בקצרה. בעיניי, כל התורה זה ואהבת לרעך כמוך. אז אני מברך אתכם בעזרת השם בזה, ושיהיה לנו נחת ושלווה בחיים. ושנתראה כולנו במדינת ישראל בעזרת השם. Thank you so much. עם ישראל חי, עם ישראל חי, עם ישראל, עם ישראל, עם ישראל חי. עוד אבינו חי, עוד אבינו חי, עוד אבינו, עוד אבינו, עוד אבינו חי. עם ישראל, עם ישראל, עם ישראל 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 חי. עוד אבינו חי, עוד אבינו חי. עוד אבינו, עוד אבינו, עוד אבינו חי. עוד אבינו חי, עוד אבינו חי. עוד אבינו, עוד אבינו, עוד אבינו חי. עם ישראל, עם ישראל, עם ישראל 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 חי. עוד אבינו חי, עוד אבינו חי, עוד אבינו, עוד אבינו, עוד אבינו חי. עוד אבינו חי, עוד אבינו חי, עוד אבינו, עוד אבינו, עוד אבינו חי. עם ישראל, עם ישראל, עם ישראל 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 חי. עוד אבינו חי, עוד אבינו חי, עוד אבינו, עוד אבינו, עוד אבינו חי. עוד אבינו חי, עוד אבינו חי, עוד אבינו, עוד אבינו, עוד אבינו חי. עם ישראל, עם ישראל, עם ישראל 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 חי. Thank you all for coming. Thank you for old friends. Stay in touch. New friends, please follow us on all the social media so you can find out what's coming next. If you can follow Roey Assaraf on Instagram, follow the Lev Experience on Instagram, and let's stay in touch. Thank you.